హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎత్రెట్ 1. ఈవేళ వీడియోలో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ షేర్ చేస్తాను. సో వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు జౌల్స్ లా ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు గివెన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ కరెంట్, బి స్క్వేర్ ఆఫ్ కరెంట్, సి రెసిస్టెన్స్, డి బోత్ బి అండ్ సి. The right answer is both B and C, and square of current and resistance. An ideal ammeter has given answers options. Option A 0 resistance, B infinite resistance, option C very high resistance, and option D variable resistance. The correct answer option A 0 resistance. An ammeter is connected in a circuit in option A series, option B parallel, option C both series and parallel, and option D none of these. And the right answer option A series. An ideal voltmeter has A 0 resistance, B infinite resistance, option C low resistance, and option D variable resistance. And the correct answer is option B infinite resistance. In a short circuit, the current option A decreases, option B increases drastically, and option C remains constant, and option D becomes 0. The correct answer B increases drastically. The angle of dip at the Earth's magnetic equator is answers option A 0 degrees, option B 45 degrees, and option C 90 degrees, option D 180 degrees. The correct answer option A 0 degrees. The angle of dip at the Earth's magnetic poles is given options. Option A 0 degrees, option B 45 degrees, and option C 90 degrees, and option D 180 degrees. The correct answer is option C 90 degrees. The angle between the magnetic meridian and the geographic meridian is called given options. Option A angle of dip, option B declination, option C magnetic inclination, and option D none of these. The correct answer is option B declination. According to Maxwell's corkscrew rule, the direction of magnetic field lines is determined by options. Option A left hand rule, option B right hand thumb rule, option C corkscrew rotation, and option D Fleming's left hand rule. And the right answer is option C corkscrew rotation. Fleming's left hand rule is used in given options. Option A electric motor, option B electric generator, option C transformer, and option D galvanometer. The correct answer is option A electric motor. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ బటన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి. అప్పుడే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ ఫోన్కి వచ్చేస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.